Hi everyone, welcome to Medicine Diaries again. خلونا نتكلم عن الهيدروكسيكلoroquine. طيب, mechanism of action of hydroxychloroquine is not yet well understood. طيب, اللي هو exact mechanism. إنما what they know إنه الهيدروكسيكلoroquine بيقلل الكيموتاكسس and stabilizes lysosome. Okay, وبالتالي الهيدروكسيكلoroquine ممكن يشتغل as anti-inflammatory. طيب, الهيدروكسيكلoroquine مش فقط ممكن يشتغل as anti-inflammatory، ممكن يشتغل كمان as what? As anti-malarial agent. عشان كذا إنه one of the clinical uses of hydroxychloroquine هو الملاريا. We use hydroxychloroquine، نستخدم hydroxychloroquine في حالات الملاريا. طيب, اللي هو الكلوروكوين if you remember guys. طيب. What are the clinical uses or the clinical indication حق الهيدروكسيكلoroquine؟ متى أنا ممكن أستخدم الهيدروكسيكلoroquine؟ One of the most important things هو هذه إنه isolated skin and joint involvement in SLE. Guys, if you get a question on this, pick hydroxychloroquine, okay? The other indications we all know إنه الهيدروكسيكلoroquine ممكن يشتغل في فين بقى؟ الهيدروكسيكلoroquine ممكن يشتغل في SLE طبعا يعني of course plus RA. Okay, اللي هو rheumatoid arthritis plus الملاريا. في SLE و rheumatoid arthritis it works as anti-inflammatory. في الملاريا it works as anti-malarial agent. But what you need to know إنه one of the most important indications for hydroxychloroquine هو isolated skin and joint involvement in SLE patients. طيب. What are the major side effects of hydroxychloroquine? One of the major side effects of hydroxychloroquine هو eye manifestation. صح؟ عندنا two eye manifestations. Number 1 و number 2. طيب, number 1 هو retinal toxicity. Retinal toxicity guys, it might be irreversible. إنما corneal toxicity is mild. Corneal deposits are mild. إنما retinal toxicity at late stages are irreversible. Okay? عشان كذا يقولك all patients or all patients كل الناس اللي تستخدم الهيدروكسيكلoroquine مفروض تتابع مع مين؟ مع الأوفثالمولوجي every 6 to 12 months. Why? To detect hydroxychloroquine related reversible retinopathy. Yeah, and I want to detect it early before it becomes what? Irreversible. طيب. Okay, number 2 side effect of hydroxychloroquine هو مين بقى؟ هو low blood glucose. hydroxychloroquine can lower the blood glucose level. طيب, الهايبوغلايسيميا هذه اللي يعملها الهيدروكسيكلoroquine مهمة في مين بقى؟ مهمة في diabetic patients وياي في الDM. Why? Because if you start الهيدروكسيكلoroquine على إلى patient إلى diabetic patient, إيش اللي بيحصل؟ ممكن يحصل هايبوغلايسيميا. Okay? ويصير للبيشنت ايش؟ hypoglycemic attacks. you might manage accordingly. فkeep in mind انه الهيدروكسيكلoroquine بيعمل hypoglycemia plus eye manifestation. ايه هم الاي manifestation؟ retinal toxicity اللي it might be irreversible والcorneal toxicity. There is one additional side effect اللي هو GI side effect, nausea, vomiting and abdominal pain. But what you need to keep in mind هو الاي وكمان مين بقى؟ blood glucose. طيب, هذه هي يعني مش فقط هذه بس this is one of the eye manifestation or retinal toxicities اللي هي مين بقى؟ اللي هي البولز eye appearance. اوكي, نفس عيون مين؟ ثار. طيب, اللي هو balls eye appearance. طيب, اوكي. One thing in the margin is very important. الميديكيشنز اللي safe في البريجنانسي اللي ممكن استخدمها في البريجنانسي في مين بقى؟ في روماتولوجي كيسز. يعني ايش؟ يعني الاس ال اي والار اي. اوكي, في الاس ال اي انا ممكن استخدم الهيدروكسيوريا وممكن استخدم الازافيربران والسيكلوسبورين. But keep in mind انه these three medications are safe in pregnancy. اوكي, ليه بقى؟ لان الميثوتريكسات plus ليفلوناميد are not safe in pregnancy. وهدول الميديكيشن اللي هو ميثوتريكسات والفلوناميد كمان and I use them in rheumatologic cases. But you need to keep in mind انه هدول الميثوتريكسات والفلوناميد are contraindicated in pregnancy. انما هدول الميديكيشنز الازافيربرين والسايكلوسبورين والهيدروكسيكلoroquine are used in pregnancy. There is one beautiful mnemonic, يعني I want يعني keep in mind this beautiful mnemonic. هذا النيمونيك بيقول ايه بقى؟ ال ACH guys is required for labor to proceed. What's labor? Labor اللي هو الدليفري, صح؟ اللي هو الولادة. عشان يكون عندي ولادة I need ACH. ايه هو ال ACH بقى؟ اللي هو الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين بيعمل muscle contraction, صح؟ واليوتيراين contractions اللي هو انقباضات رحم part of labor, صح؟ remember انه ال ACH هو stands for what? A for azathioprine, صح؟ azathioprine.
والC for cyclosporin والH بقى for hydroxychloroquine. طيب هذول 3 medications اللي هم ال ACH اللي هم الacetylcholine are required during pregnancy. هم مش required during pregnancy but they are safe in pregnancy. How do you remember this? اللي هو ال ACH اللي هو الacetylcholine. Remember this, okay? فagain hydroxychloroquine I have written here إنه it is safe during pregnancy. One thing to keep in mind إنه what are the contraindications to use hydroxychloroquine, okay? The most important one that you need to keep in mind هو pre-existing retinopathy. لو patient عنده retinopathy whatever the type, you may consider this as a contraindication to use what hydroxychloroquine. طيب another contraindication is severe allergy to hydroxychloroquine. If the patient is allergic to hydroxychloroquine, you will not use it, صح؟ طيب كمان one thing you must keep in mind when they might ask you about إنه يجيب لك scenario ويقول لك إنه في السيناريو هذا physician will begin this patient on hydroxychloroquine. Okay, which of the following screening tests you might consider? يعني what they want you to know إنه if you will start hydroxychloroquine, you may consider what screening for G6PD prior to initiating what hydroxychloroquine لأنه it might cause hemolysis in these patients. طيب. Okay, and by this we conclude the section on hydroxychloroquine.